Back to more Horizon Zero Dawn. Such a wonderful and colorful game, எங்கே பார்த்தாலும் பயங்கரமான ஒரு சேஞ்ச் ஒரு கிளைமேட்லாம் கொடுக்குறானுங்க. அந்த மாதிரி பயங்கரமாக கொடுத்துட்ருக்காங்க. இப்போ மேக்கர் ஸ்டாண்டில் மாதிரி இருக்கும். மேக்கர் ஸ்டாண்டில் என்ன பண்ண போகிறோம், என்ன மேக் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பண்ண போகிறோன்றது மாதிரிலாம் இல்லை. இங்கே வந்து நம்ம முகரக்கட்டை மாதிரியே இன்னொரு முகரக்கட்டை கொண்டு வர அம்மா, அவங்க தான் அந்த எலிசபெத் அம்மா. எலிசபெத்னா குவீன் எலிசபெத் நினச்சிடாதீங்க, அந்த எலிசபெத் கிடையாது. எலிசபெத் சொபேக் அப்படின்னு பேர் வச்சுக்கிறாங்க இந்த டாக்டர் கேரக்டருக்கு. அந்த சொபேக்கை வந்து கண்டுபிடிச்சி அவங்க யாருன்றத இதோ அவங்க யார் 355,000 அப்படின்ற மாதிரி. Wait. 350,000. That's hundreds of years ago. What's going on? ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் அகோக்கு பிளான் பண்ண மீட்டிங்கை இன்னும் மீட் பண்ணல நீங்கள், அவ்வளோ ஓவர் டியூவில் இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கை கம்ப்யூட்டர் ஊற்றுதே. அப்படி ஊற்றுதுன்னா நம்ம என்ன பண்ணோம், அந்த மீட்டிங் எங்கே நடந்ததே அப்படின்றத போய் பார்க்கணும். இப்போ அதுக்கு தான் போக போகிறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னென்ன வச்சுருக்கோம் அப்படின்றத பார்த்துக்கலாம். ஏன்னா இன்னும் நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்குன்றது தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, ஓகே லெட்ஸ் கோ. இப்படியா போய் தொகுடின்னு ஊந்துடக்கூடாது. இப்படியா போய் டப்பா அமைக்க கீழே போயிட்டு இப்படியா போகலாம். போச்சுடா, இப்படி ஊந்துடக்கூடாதுன்னு தான் சொன்னேன். இந்த மாதிரி எதுக்கு நான் ஊந்து காட்டினேன் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி நீங்கள் ஊந்துடாதீங்க, ஹெல்த்து கம்மியாகிடும். அப்புறம் பார்த்துக்கோங்க. அதனால் அப்போலாம் ஊந்துடாதீங்க, ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும். ஏறும்போது இறங்கும்போது இந்த கேமில் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும். ஏன்னா இது வந்து லிமிட்டட் வேர்ல்டு கிடையாது, ஃப்ரீ வேர்ல்டு. ஸோ ஏதாவது ஒரு லெட்ஜு கிட்டே போய் நின்று நீங்கள் அப்படி ஆடினீங்கன்னா டபுக்குன்னு கீழே வந்துடுவீங்க. இந்த மாதிரி நிறைய சான்சஸ் இருக்குது விழுந்து அடி வாங்குறதுக்கு. ஸோ இங்கே ஏதாவது இருக்கா அப்படின்றத ப்ரௌஸ் பண்ணுங்கள். ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுவோம் இதை. ஏன்னா நம்ம மட்டும்தான் இவ்வளோ ஸ்லோவாக பொறுமையாக கதையாக விளையாடினுக்கிறோம். மற்ற எல்லாருமே வந்து டபுக்கு கேம் முடிச்சுட்டு போய்ட்றானுங்க. இந்த வழியாக தான் வந்தோம்ல, ஆமாம் இந்த வழியாக தான் வந்தோம். அப்போ அந்த வழியாக போகலாம். இந்த நிறைய பொட்டி வச்சுக்கிறானுங்க. அந்த மாதிரி பொட்டிலாம் வந்து எதுவுமே ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி வைக்க மாட்டுறானுங்க. சம்திங் ஃபிஷி அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு எதுவும் இல்லை இப்போதைக்கு. சும்மா அப்படியே இடிஞ்சு போன பில்டிங்குள்ளே ஒன்று வரும். இந்த பக்கம்லாம் ஏதாவது இருக்குதாப்பா, புகை மூட்டம் ஆகுது, என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் பார்த்தா ஒன்றும் கிடையாது. இந்த மாதிரி ரூம்குள்ளெல்லாம் போகும்போது எதனா ஒரு எலிமெண்ட், நமக்கு சர்ப்ரைஸ் எலிமெண்ட் எதாவது வச்சுருந்தாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். அதை விட்டு சும்மாவே போகிற மாதிரி இது. ஓகே, எல்லாத்தையுமே எடுத்துக்கலாமா? எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கலாம். நம்மகிட்ட இன்வென்ட்ரியில் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எதுவுமே இல்லையா? அப்புறம் தண்டமாக எவ்வளோ பெரிய ரூமு, தண்டக்க போதிங்களா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ரூமு, பெரிய ரூம் வச்சுக்கிறானுங்க. ஒன்றுமே இல்லை அந்த ரூமில். சரி, ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கூட எதுவும் அந்த ஆடியோ நோட் அந்த மாதிரி கூட எதுவுமே கிடையாது இந்த ரூமில். ஸோ இட்ஸ் வேஸ்ட் ஆஃப் டைம். லெட்ஸ் கோ. இங்கே என்னமோ இருக்குது. Welcome to Faro Automated Solutions, where all the problems of tomorrow are being solved today. With over 25,000 human employees based in nations and corporate holdings across the globe, Faro leads the world in every sector of self-sustaining, fully automated technology. From revolutionary consumer products close to home, like the Faro Focus, டெக்ஸ்ட் லாக்லாம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி படிக்க முடியும். robots halting bloodshed in conflict zones. What was this place? என்ன சொல்லி இந்த ரோபோட்டை கண்டுபிடிச்சிருக்கானுங்க பாருங்க. ரத்த சிந்துறதெல்லாம் தவிர்த்துரும். A group of people not unlike a tribe, and they made machines. Yeah, go on. I've uploaded some data files to your Focus. They'll help you understand. என்ன தெரிகிறது? இந்த மாதிரி டப்பா மேலே கியூப், அந்த ஐ சிம்பிளுக்கு மேலே, அந்த விசிபிலிட்டி சிம்பிளுக்கு மேலே ஒரு டப்பா காட்டுதுல, அது மாதிரி டப்பா காட்டினா இந்த மாதிரி நம்மக்கிட்ட வந்து ஸ்கேன் பண்ணி ஏதாவது டேட்டா கரெக்ஷன் நம்ம வந்து கலெக்ஷன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். R&D லேப் ரீடூலிங். என்னப்பா டக்குன்னு கண்ணு தெரிய மாட்டேந்தா, இல்லை இங்கிலீஷ் வார்த்தைலாம் மாறி வருதான்னு தெரில. இங்கிலீஷ் படிக்கிறதே கொஞ்சம் கஷ்டமாயிடுச்சு இப்போலாம். படிக்கிற வயசில் ஒழுங்காக போச்சுருந்தா உனக்கே இந்த கஷ்டம் வரப்போகுது அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம். படிக்கும்போது நான் ஒரு பயங்கரமான ஸ்டூடெண்ட்டுங்க, பயங்கர ஸ்டூடியஸ். அப்புறம்
ஸ்போர்ட்ஸில் கூட நான் பெருசாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணது இல்லைன்னா பார்த்துக்கோங்க, அந்தளவுக்கு படிச்சுனே இருப்பேன் நான். படிப்பு 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 அப்படின்னு படிச்சுனே இருப்பேன். நம்ப முடியாது தான், பட் என்ன பண்ணுறது, அதான் உண்மை. நான் யாருன்னே தெரியாமல் நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்ணியிருப்பீங்களே, அவங்களுக்குலாம் என்ன சொல்கிறது, பேசிக்கலி ஐ எம் குட் பாய் அண்ட் குட் ஸ்டூடியஸ் பாய். There's no smell to it. Not That's even what I old want to say death. about myself. Nothing natural. And you have to believe me. That's the truth, actually. Another cave-in. But I could get through. See? இன்னொன்று கரெக்டாக கம்ப்ளைண்ட். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இது உள்ளே போனோம். எங்கே போயினுக்கிறான்லாம் என்கிட்ட கேட்காதீங்க, வழி போயினுக்குதான் அப்படியே போயினுக்கிறோம் நம்ம. ஓகே, நம்ம எங்கேயோ வந்துருக்குறோம். சூப்பரு. அதாவது இந்த கேம்லலாம் பயமுறுத்துகிற அளவுக்கு நீங்கள் இதெல்லாம் பண்ணவே வேணாம். நெஞ்சாம்பர் அடிக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா, டப்டப் 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 டப்டப்னு அடிச்சுன்னு இப்போ. எதுக்கு தான் இப்படிலாம் பண்ணுறானோ, மேலே ஏறி போனோன்னா ஏன்டா கீழே தள்ளி விட்றீங்க அப்புறம் லட்டி ராஸ்கல்ஸ். சத்து நேரத்தில் டபடப்படப்படப்பட்டு ஆக்கி விட்டானுங்க. அந்த பக்கம் போகணுமா, எந்த பக்கம்டா, அந்த பக்கம் ஐஸ் இல்லாது, ஐஸ் உடைக்க முடியுமா, ஐ திங்க் இட்ஸ் இம்பாசிபிள். அப்போ இந்த பக்கம் தான் போனோம். கண்டுபிடிச்சிட்டேன். குரங்கு சேட்டப் பண்ணாமல் நம்மளெல்லாம் உருப்பட விட்ருவானுங்களா. இந்த கேமில் நம்மளை பெரிய குரங்காகவும் ஒரு பெரிய பொறுக்கி பொருளையாகவும் காட்டிகிட்ருக்குறாங்க. drop to the ledge. அங்கே வந்து நம்ம மேலே குதிக்க முடியாதா? ஹாய் ஜாலி. இந்த பக்கம் வழியும் அதான் போன ஜென்மத்தில் குரங்காக பிறக்க வேண்டிய நீ மனுஷியாக பிறந்து. ஓகே, நம்ம மேடிட்டான். எங்கே மேடிட்டு அப்படின்னு தெரில. இந்த பக்கம் வேறு ஸ்பேஸ் நிறைய இருக்குது. அந்த ஸ்பேஸ் உள்ளே போய்ட்டு என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு வந்துடும். பயங்கரமான ஒரு இடத்துக்கு வந்திருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். The ACA-3 Scarab combines conventional and information warfare capabilities in one package. Designed for high-speed, all-terrain reconnaissance. It boasts... போடா உங்கள் சயின்ஸ் எக்ஸ்ப்ளனேஷன்லாம் கேட்டுருந்தா ரோபோட் பற்றி சொல்கிறாங்கப்பா, வேறு ஒன்றும் கிடையாது. ஸோ தீஸ் இது ஆக்டிவேட்டிங் 6 பாயிண்ட்ஸ். ஸோ இதை ஆக்டிவேட் பண்ணோன்னா ஒவ்வொரு ஹாலோகிராமில் வந்து நமக்கு நிறைய மெசேஜ் வரும். அந்த மெசேஜ்லாம் உங்களுக்கு வேணும் படிச்சு பாருங்க, ஜாலியாக இருக்கும். ஒவ்வொரு ரோபோட்ஸ் பற்றியும் நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு நோ த இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் த ரோபோட்ஸ், ஜஸ்ட் கோ அண்ட் கெட் திஸ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். ஓகே, ஸ்பிரிச்சுவல் சமட் வேறு இருக்கா? வேறு ஓலை. மொட்டை ரூமில் என்னடா பண்ணுறது? மொட்டை ரூம், வேஸ்ட் ரூம், தட் இஸ் நாட் a room with something important. Ta-da-da-da. So people were angry at Faro, the corporation. They blamed this place for something bad. Come on, let's go. Anybody அங்க? What's left of it? மேலே போக போகிறோம். மஞ்சள் கலரில் எங்கேயாவது இந்த கேமில் பார்த்தீங்கன்னா உடனே பிடிச்சி கவிட வேண்டியது தான். ஏறு மேலே ஏறு அப்படின்னு. Frozen metal most of the way. ஓகே, நம்ம ஏதோ Sobeck. சோபக் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது தான் நம்ம வந்துருக்கோம். ரொம்ப தூரமாக மேலே போயினே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ Plants can find a way to hang on up here. Guess I can too. Wow, what a stunt किया.
இஸ்கி என்றா கேட்கிறது. அதாவது இந்த பில்டிங்லாம் இடிஞ்சு போய் பல வருஷமாக பயன்படுத்தாமல் இருக்கிறாங்கன்னு தெரிஞ்சும் நம்ம இன்ஃபர்மேஷனை தேடி வரோன்னா காரணம் என்ன? சோபேக் மூஞ்சி. அந்த மூஞ்சி இதே மூஞ்சி, அந்த மூஞ்சி வந்து நம்மள மாதிரி இருக்குதுன்னு தான் பார்த்துட்டு இருந்தால் அவ்வளோ வயசான மாதிரி ஆகிறேன். Since the began when they engaged in unauthorized offensive operations against robots and human personnel of the Hoard's Timor Energy Combine. Now I wish that I could relate that the crisis has been exaggerated, but it's not. The peacekeepers have not responded to stand-down codes, and by all signs they appear to be replicating at a precipitous rate. Now what I can absolutely assure you is that I am already devoting every possible resource towards reaching a speedy conclusion to this issue. So when you hear the bad talk about us against this company in the days, maybe weeks to come, just bear in mind that we will get past this. That a day's coming when none of this will matter. Okay. Peacekeepers. That's what they called their machines. They were built for war, not peace. ஸோ அந்த கம்பெனி பற்றி தப்பாக பேசுவாங்க, கழுவி ஊற்றுவாங்க. அதாவது கார்ப்பரேட் கம்பெனின்னு ஒன்று தானே ஊர் மக்கள் கழுவி தான் ஊற்றுவாங்க. ஆனால் அவங்க தெய்வத்தோட மறுபிறவி அடித்தான். நாங்கள்லாம் வந்து நல்லது பண்ணுறதுன்னே உருவெடுத்து பிறந்து வந்துக்கிறோம்டா, கெட்டதே பண்ண மாட்டோம். என்ன ரோபோட் கண்டுபிடிச்சி ஊருக்குள்ளே எல்லாம் விட்டு பாதி பேரை சாவடிப்போம், ஹியூமனிட்டியை காலி பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி ஒரு கதை சொல்லி அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க, கெட்டதாக சொல்லுவாங்க நம்மளை பற்றி. அதெல்லாம் நம்பிடாதீங்க மக்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வாய்ஸ் வந்து நம்மக்கிட்ட சொல்லுது. ஓ நல்ல வேலை கீழே ஒன்று இருந்தது, குறிப்பாக குதிக்கலான்னு தான் குதித்தேன். நம்ம கண்ணு பார்வை அந்த லட்சணத்தில் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். இல்லை அனலாக் பிடிக்கிற ஸ்டைல் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஏங்க அந்த அனலாகில் கேம் விளாட்றது இட்ஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட் ஐசே. அதுலேயும் மீலி அட்டாக்னா கூட பரவாயில்லைங்க. மீலி அட்டாக்கு பக்கத்தில் போய் க்ளோஸ் ரேஞ்ச் அட்டாக் இதெல்லாம் ஓகே. இப்போ தூரத்தில் இருந்து அவசரத்தில் ஒரு கூட்டத்தெல்லாம் சுடும்போது, இல்லை ஒரு 4-5 பேர் இருக்கிறாங்க அவங்களெல்லாம் சுடணும் அப்படின்றப்போலாம் யூ வாட் முடியல, பொழந்துடுறானுங்க. பல கேமர்ஸ்க்கு ரொம்ப சப்பையாக இருக்குது கேம் கூட, நமக்கு வந்து பயங்கர சேலஞ்சிங்காக இருக்குது. இது குதிக்கிறது தான் யோசிச்சுருந்தேன், குச்சிக்கீழே ஒன்றுப்பேன், ஜஸ்ட் மிஸ்ஸு. மேலே போயினே இருக்கிறோம், போக போக அம்னிக்கு ரொம்ப குளிருது. ஓ மை காட் குளிருது, சொக்கா சொட்டர் கூட போலியே போனானு அப்படின்ற மாதிரி குளிரினே போகிறாங்க. ஸோ இது டாப்பில் நமக்கு ஏதோ இருக்க போகுது, பெரிய சம்பவம் ஒன்று நடக்க போகுது. மேபி பாஸ் ஃபைட், பெரிய ஜந்து கிந்து ஏதாவது மொட்டை மாடலேருந்து நம்மளை தள்ளி உறுத்தி ரெடியாக இருக்கலாம். அது மாதிரி எதனா இருக்குமோ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டவுட்லேயே இருக்குது. பார்ப்போம். எல்லாத்துக்குமே ஒரு முடிவு வரும். எங்கடா போகிறது இப்போது? ஹேய் மேன், ஏய் வேர் இஸ் த ரூட்டு? இந்த பக்கம் வந்தேன், அப்படியே வந்தோமா, இப்படி போடுமா, இப்படி எப்படி போகிறது? ஏறக்கும் வழி இல்லை. இஜத் டேய் அநியாயம்டா அதெல்லாம். ஏன்னா மனுஷன் போவானாடா அந்த மாதிரி வழியிலலாம். அதாவது பாருங்க எவ்வளோ பாருங்க, கீழே பார்த்தா தெரியுதா ஏதாவது? இவ்வளோ உயரத்தில் சத்தியமாக ஹார்ட் பேஷண்ட் வீக்காக இருக்கிறவங்களாம் செத்துருவானுங்க. எவ்வளோ உயரம் அசால்ட்டாக போகிறாங்கிட்டு. போவியா நீ? போவியா? நான் போக மாட்டேன்ப்பா. கோடி கோடியாக கொட்டி கொடுத்தாலும் அந்த உயரத்துக்குலாம் போக மாட்டோம்டா. பிகாஸ் ஹைட்டுன்னா நமக்கு கொஞ்சம் பெஜாரு, லைட்டாக பயம், அதனால் இந்த பக்கம் போகிறதில்ல. நம்ம ஹைட்டை நோக்கி போயிட்டே இருக்கிறோம். இந்த பக்கம் ஒரு ரூம் இருந்தது, அது என்னன்னு பார்க்கலாமா? கீழே போகிறதுக்கான வழின்னு நினைக்கிறேன். இந்த பக்கம் போனோன்னா மாமனி பூட்ட கேஸு, அதனால் இந்த பக்கம் போக வேணாம். இன்னும் மேலே போவோம். இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தான், 6 அடி 10 அடி 12 அடி. ஐயோ ஏறினே இதுப்பா, சாரிப்பா, கவுண்டிங் தப்பாக போயிடுச்சுப்பா. இன்னும் அப்பாடா, ஏடா டேய் எவ்வளோடா அப்பு? All right, made it. வேடிட்டான்ப்பா, வந்தாச்சு.
ஸோ இந்த ஆஃபீஸை நம்ம பார்க்க போகிறோம். இது ஓகே, இது எந்த இடம் தான் நினைக்கிறேன். அப்போது ஆக்சுவலி நமக்கு இங்கே ஒரு பவர் செல் கிடைக்குங்க. பவர் செல் அப்படின்ற ஒரு மேட்ரை வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு எங்கெல்லாம் தேடி கண்டுபிடிக்க முடியுன்றதை பார்த்து கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிருங்க. ஒன்று வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம அந்த ப்ரூவிங் விளையாடுவோம்ல, அந்த ப்ரூவிங் விளையாட்டு நம்மளை அந்த மதர்ஸ் டெம்பிள் இருக்கும்ல, மலைக்குள்ளே கூட்டின்னு போவானுங்களே, அப்போ கூட்டின்னு போகும்போதே நமக்கு வந்து ஒரு பவர் செல் கிடைக்கும். எதுக்கு இந்த பவர் செல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த கேமில் ஒரு சூப்பரான ஆர்மர் இருக்குது. அந்த ஆர்மர் எடுக்கிறதுக்கு அது வேணும். அந்த ஆர்மர் மட்டும் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க, உலகமே தலைவியில் நின்று நீங்கள் தோத்துட்டேன்னு சொன்னாலும் போடாடே வேலை பார்த்துன்னு போடா அப்படின்னு சொல்லிடலாம். நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஆர்மர் பவர் செல் இருக்கா. இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து இப்போ நம்ம ரெஸ்டோர் பவர் டு தி பங்கர் டோர் 1 of 2. ஃபஸ்ட் நான் ஒரு பங்கர் கண்டுபிடிச்சேன். அந்த பங்கர் வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கேம் பிளேயில். அந்த பங்கரில் வந்து ஓகே, அந்த பங்கரில் என்ன சொல்ல வந்தேன், அந்த பங்கரில் வந்து 2 டோர் இருக்குது. ஒரு டோர் ஒன்று நமக்கு வந்து ஒரு டோர் ஓப்பன் பண்ணுறக்கு, இன்னொரு டோர் வந்து ஒரு மெக்கானிசம் ரிலீஸ் பண்ணுறக்கு. ஸோ அதை நம்ம ரிலீஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இறங்குறக்கு அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுனுக்குற. ஓகே, நம்ம வந்து சோபேக்ஸ் ஆஃபீஸ்க்கு வந்தாச்சு. இங்கேருந்து நம்ம மேலே ஏறி அப்படி போய் அங்கேருந்து பவர் செல் எடுத்துன்னு வந்துட்டோம். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஆஃபீஸை சர்ச் பண்ண தான் இங்கே வந்துருக்கோம். நம்ம வந்தது அந்த பவர் செல் எடுக்கிறதுக்காக கிடையாது. முக்கியமான வேலையே இங்கே இருக்குது. இந்த வேலையை எடுக்கிறது தான். ரொம்ப நேரம் பேசுவாங்க, தயவு செஞ்சு குறிப்பாக கவனிக்கணும் அது என்ன பேசுகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Oh yes, I believe I do. Oh yes, I believe I do. ஏதோ ஃபைல் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்களாம். அந்த ஃபைலை கேட்போமா? Okay, hologram. Elizabeth, good to, it's been years. Where's your legal team, Ted? No need. I dropped all 18 lawsuits the moment you landed. I assume your data confirms this. Alright, this promises to be interesting. Perhaps we could have lunch brought in. You know, get reacquainted. I know you, Ted. You screwed something up, something big, or you wouldn't have eaten the crow necessary to get me here. So, spit it out. There's a glitch in the chariot line. Your killer robots? Peacekeepers, yes, those. So shut them down. Obviously, Liz, we would, if we could. They're not responding. Are you telling me a So, swarm has இப்போ அந்த gone rogue, Ted? ரொபோட்லாம் அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் போனது அந்த கான்வர்சேஷன் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அவர் தான் ஃபேரோ, இந்த இவன் தான் ஓனர். I'll take that lunch. திஸ் பாய் தான் ஓனரு. இவனால் தான் இப்போ பஞ்சாயத்து மேலே பஞ்சாயத்து வந்துனுது. இவங்க தான் சோபெக். Ted Faro brought Elizabeth and Sobeck here, but they hated each other. Another file has been recovered. ஒரு ஃபைலாக நமக்கு ரிக்வயர் பண்ணி கொடுத்துனுக்குறாங்க. ஸோ This isn't a glitch. It's a catastrophe. Fully aware. It's bad. Bad? Jesus, Les. It's not bad, Ted. It's apocalyptic. You Apocalyptic. built a line of killer robots Peacekeepers. that consume biomass as fuel, In emergencies. and you made them capable of self-replication. Limited, self-manufacture, controlled. Not anymore. The glitch severed chain of command. The only nation this swarm answers to now is itself. You think I did? Everything else is just food. And at the rate it's replicating, Ted, it will strip the Earth bare in 15 months. We're not talking fall of civilization. We're talking extinction. I get it, Liz. So how do I stop it while it's contained? It's not contained. It can't be. You know what I mean. Right. Before the truth gets out, you mean? Liz, I will do anything you say. Keep working it, and whatever you recommend, I'll do. I'm gonna hold you to that, Ted. ஸோ இந்த டாக் இருக்கிறாருல, டாக் அந்த ஃபேரோன்னு சொல்லிட்டு Threatened all life on Earth, but அவங்க வந்து somehow she defeated them. The சம்திங் world லைக் of the பயோ old ones சோர்ஸ் fell, but சம்திங் life went என்னென்னா on, or we wouldn't be here. நம்மளுடைய லைஃப் ஃபார்ம்ஸ் எல்லாத்தையும் அந்த மரம் செடி கொடி Has been recovered.
அந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த ரொபாட்ஸ் வந்து இன்டேக் பண்ணிடும். அப்படி இன்டேக் பண்ணி அதுங்க சர்வை பண்ணிகிட்ருக்கோம். இன்னொன்று அவங்க யார் கண்ட்ரோல்லையும் எல்லாம் போயிட்டாங்க இப்போது. Jesus, Liz. There has to be another way. Project If Zero there were a Dawn. nicer way to fix your mess, I would have proposed it. But this? This? When I asked you to find a cure, I didn't expect it to be worse than the disease. It's not, Ted. It may be grim, but it's our only chance. Now sign the proposal. புதுசாக ஏதோ ஒரு Sign it. I can't ப்ரொபோசல் sign கொடுத்துருக்காங்க. Yes, you can. That? Liz, I cannot in good conscience sign that. You've got a choice, Ted. குட் கான்ஷியஸில் சைன் பண்ண மாட்டேன், பைத்தியம் மாதிரி I'm சைன் பண்ணுறான். speaking to you from a பிளாக் VTOL டீ en route ராஸ்கல். to U.S. Robot Command. In 15 minutes, I meet with General Harris and the rest of the Joint Chiefs. What? Are you crazy? Now your choice is what I tell them. Sign, and I'll tell them the wealthiest corporation on Earth has guaranteed the funds necessary to build Zero Dawn exactly as I've designed it. Or don't sign, and I will make sure they and everyone else on this planet knows the real cause of the glitch. Jesus, Liz. You don't have to threaten me. I'll sign. Look on the bright side, Ted. From here on out, you get to do what you've always been good at. Footing the bill while others get their hands dirty. God forgive me. பண்ணுறதுலாம் பண்ணிட்டு காட் ஃபர்கிவ் மீ. மூஞ்சி மேலே அம்பு விடணுண்டா அவனுங்களாம். What made her solution so terrible? ஓகே, What did she do to stop the robots? ஜீரோ டான், அதுதான் அந்த ப்ராஜெக்ட் பேர். Executive access detected. Express lift opened. This doesn't add up. Sobeck couldn't have been my mother. She lived ages ago. All this searching, and I'm still no closer. That's your reaction to everything you've just learned? To whine like a spoiled child? You should really try talking that way to me face to face. As you wish. Do you really have no idea how monumental are the discoveries you just made, Aloy? I expected more of you. So, you have a face. Got a name to go with it? Of all the questions you could ask right now, that's the one you choose. I've spent decades searching the ruins of the old ones, trying to solve the mystery of what happened to them. For years, I've suspected that Pharaoh robots destroyed their civilization, but I could never confirm it. And in minutes, you uncover more ancient knowledge than I have in a lifetime. And what you want to know is my name. Silence. That's my name. Now, why don't you try asking another question? Something less trivial. You have no idea what I've been through. How hard it's been. My whole life, I grew up not knowing who I am or where I came from, and then come the Eclipse trying to kill me just because I look like this Elizabeth Sobeck woman. And they killed the man who raised you when you found the mountain as a baby. I already know this through your focus. The point is, every time I take a step forward, the answers slip farther from my grasp. You just don't understand. It's not that I don't understand, Aloy. It's that I don't care. If the answers keep slipping away every step you take, then you best start running to catch up. Maybe then you'll realize just how big your problems really are. What exactly are you talking about? You've chased a personal riddle into a crowd of larger mysteries. The common thread is your connection to Elizabeth Sobeck. But what is that connection? She couldn't have been my mother if she lived centuries ago. We don't know the connection yet. The only way to find out is to keep going, to keep making discoveries. Thanks to you, we've only just now learned that Pharaoh robots once threatened to end life on Earth. But it didn't happen. The Old One's civilization was destroyed, but life was saved. Obviously. So, what did Elizabeth do? How did she stop the robots before all was lost? What was Project Zero Dawn?
Exactly the question. Now, are you ready to go get the answer? Of course I am. Then why are you still standing here? Not Enough so questions. fast, Silence. You've got some explaining to do. I've told you quite enough. If you still got questions, be quick about it. Who are you, Silence? And what are your intentions? You really need to make this personal? I'm a lone wanderer who left his tribe behind a long time ago. An explorer of forbidden places, a searcher of lost knowledge. Exactly as I said. Why do you know so much about the eclipse? I happen to know a lot about a lot of things. If what you're really asking is whether I work for the Eclipse or anyone else, I don't. I am nothing if not independent. Now if that's enough talking, be on your way. Oh no. I'm just getting started. You've been getting a free ride on my focus, risking nothing while I risk everything. All I have to do is take this thing off my head, and you'll be blind, deaf, and dumb. So quit complaining and answer my questions. Very well. Proceed. It's about Sobeck. Tracking. Who are you, Silence? ஐயோ Really? I'm alone. மறுபடியும் அதே Why கொஸ்டின் do you போட்டோம்ப்பா. know? I'm nothing if அப்போ நல்ல வேலை. Tracking my You've been focus. using my focus to spy on me. How's that possible? every focus emits a signal, a voice that only other focuses can hear. I know how to string those voices together, how to make them talk to each other, to communicate, even over vast distances. How do you learn to do that? Years of study and experimentation. In principle, it's not so different from how you override machines. I override focuses. And you can spy through other Eclipse's focuses too. Usually. All I'll say is that overriding the connections is complicated. You said you've known for some time that Faro war machines destroyed the civilization of the old ones. The evidence pointed that way. But until now, I never knew the full scope of their danger. That they could process organic matter into fuel, or that the Horus class could manufacture more robots. Like a cauldron on legs. But the robots we've seen so far, the Corruptors and Deathbringers, they don't do those things. Not yet, anyway. So far, we haven't encountered any that are undamaged. At full power, who knows what they're capable of? So far as I can tell, the Eclipse are just following orders. It's Hades who wants me dead. Who is he? I don't know. The Eclipse described him as a buried shadow, some kind of devil. That thing that spoke to me outside, that made that focus explode. That was Hades. It didn't seem like a person or a machine. More like a phantom. With a terrible voice. All that's certain is that he wants you dead. Because of my connection to Elizabeth. Has to be. Hades is using the Eclipse to resurrect Pharaoh robots. But if Elizabeth found a way to stop them centuries ago, if she made special weapons, maybe Hades is worried I'll do the same thing. In some of the ancient data I've recovered, there are hints of so-called super weapons being developed. Maybe to stop the robots, the civilization of the... Is there any chance that Elizabeth Sobeck could still be alive somehow? சாரி கைஸ், ரொம்ப நேரமாக அந்த கான்வர்சேஷன் போயிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். பட் அதனால அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். கதை ரொம்ப முக்கியம். Some of the ancient data I've recovered includes mentions of life extension techniques. Pharmaceuticals mostly, an ancient word for medicine. But some were still trying to perfect ways of freezing and unfreezing people. Freezing and unfreezing people? Cryogenics, they called it. But there were problems with it. Given Elizabeth's technological acumen, I can't definitively rule out that she found a way to make herself immortal. But this is speculation. Wasting...
Elizabeth told... The place still exists as a ruin. The Asaram call it the Grave Hoard. Grave Hoard. Cheery name. You'll find it in the eastern mountains, buried under the tangled coils of a metal devil, or a BOR-7 Horus, rather, as we're learning to call them. I'll contact you when you get there. I can't wait. Someday we'll meet in person, and your manners had better be improved. My God. See how long we have to go down. Well, getting down will go Oh, faster than கதெல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா? you அந்த expect command ரொபாட் வந்து to learn the ரோக், secrets of அதாவது Sobeck. கண்ட்ரோல் இல்லாமல் போனதுக்கப்புறமா நடந்த ஒரு கான்வர்சேஷன் தான் இப்போ பார்த்தோம். டாக்டர் சுபேக், அந்த சுபேக் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, ஓடா சோமாரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு திட்டினாங்க அந்த ஃபரோவை. ஃபரோ தான் வந்து இந்த கம்பெனியோடைய ஓனர். அவர் தான் துட்டு போட்டு இதெல்லாம் செஞ்சவர். அவர் என்ன பண்ணிட்டார் அப்படின்னா, இந்த மிஷினுங்கெலாம் கொஞ்சம் சுதந்திரம் கொடுத்து அந்த சுதந்திரத்தை கரெக்டாக பயன்படுத்த முடியாத அளவுக்கு பண்ணிட்டார். ஸோ அந்த ரோபோட்ஸ் வந்து தானாக சிந்திக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய லைஃப் ஃபார்ம்ஸை வந்து அவங்களுடைய எனர்ஜியாக மாற்றுறதுக்கான ஒரு டெக்னாலஜி அவங்கக்கிட்ட இருக்குது. அதனால் இருக்கிற மரம் செடி கொடி எல்லாத்தையும் அப்படியே உறிஞ்சி அவங்களுக்கான ஃபியூவலாக மாற்றி நம்மளெல்லாம் காஞ்ச கருவாடை ஆக்கி இந்த மனித இனத்தையே அழிகிற வேலையை பார்த்து போட்டார் ஃபெரோ. அதுலேருந்து காப்பாற்றுறதுக்காக ஜீரோ டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அது பேர் என்ன, ஒரு ப்ராஜெக்டை ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க சோபெக். அந்த ஜீரோ டான்னா என்ன, எப்படி இந்த மனுஷங்களெல்லாம் காப்பாற்றினாங்க அப்படின்ற அந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க கதையை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் இப்போ நாம் போயின்னுக்கிறோம். நாம் இப்போ போகிற இடத்துக்கு பேர் வந்து ரொம்ப தெய்வீகமான பேர், கிரேவ் ஹார்ட் அப்படின்னு வச்சுருக்கோம். நாங்கள் சமாதி மந்தை அப்படின்னு கூட சொல்லலாம், சமாதி மந்தை அப்படின்னு சொல்லலாம் தமிழில் சொல்லணுன்னா. அப்படி ஒரு பேர் வச்சுக்கிறானுங்க. நல்ல பேரில் கேட்கும்போதே எவ்வளோ அப்படியே அம்சமாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும். பட் என்ன பண்ணுறது, அந்த இடத்துக்கு தான் நம்ம போனோம் இப்போது. ஐயோ சாரி, ஏதோ சவுண்டு வந்தது. அது என்ன சவுண்டுன்னு பார்க்குறதுக்காக தான் டுப் டுப் டிஷ் அப்படின்னு சவுண்டு வந்தது. அது என்ன சவுண்டு? மெடிசன் பிளான்ட். இப்படியாக தான் போனோம். ஆனால் இப்படிக்கா போகிறது கூட பயங்கர தூரமாக இருக்குது. ஓடி வாங்கடா. டா 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 டா. ஒரே கல்லில் 2 மாங்காய். வேறு யாரும் நகரானுங்களா? எங்க மொத்தம் சண்டை போட்டுருந்தா அப்படியே எங்கே போனார் அவர்? போயிட்டாரா? செத்து போயிட்டாரா? ஸோ ஃபன்னி கை. நம்மள மாதிரி வீராதி வீரி சூராதி சூர்யா இருந்தால் சண்டை போடலாம். அதுவே அம்மாஞ்சி மாதிரி இது, அது போய் எதுக்கு சண்டை போட்டு? சண்டைலாம் போடலாமா? ஓரமாக நின்று வேடிக்கை பார்க்கலாம். இருப்பா வரேன். இவ்வளோ பெரிய ஜந்துவை சாவச்சிரும், போய் என்ன இதுன்னு திருடிட்டு வந்துடலாம். என்ன கையில்லான்னு அவருது? செத்து போயிட்டான் அவன், செத்து போயிட்டான். இதை நம்ம வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கலாம். இது ஆக்டிவேட் ஆகாமல் இது, அதனால் லெட்டஸ்ட் ஆக்டிவேட் தட். சேவ் பண்ணோன்னா ஆக்டிவேட் ஆகிடும். குவிக் சேவ் நான் பண்ணுறதில்ல, ஏன்னா தேவையில்லாமல் டபுக்கு குவிக் சேவ் பண்ணி ஸ்பேஸ்லாம் வேஸ்ட் ஆகிடும். அதனால் அது நம்ம பண்ணுறதில்ல. ஸோ மேனுவல் சேவ் தான் பண்ணுவோம். மேனுவல் சேவ் ஒரே ஸ்லாட்டில் ஒரு இது நம்ம கேம் பிளே மெயின்டைன் பண்ணோன்னா அந்த கேம் பிளேவை அதே ஒரே ஸ்லாட்டில் மெயின்டைன் பண்ணுறோம். முட்டினாப்பில் எங்கேயோ. ஸோ இந்த வழியில் நாம் போய் கொண்டிருக்கும்போது ஏதோ மின்னல் அடிக்கும் போது ஒரு வழி தெரிந்தது. இவனுக்கு எதுக்கு அடிச்சுக்கிறானுங்கன்னே தெரில, சும்மா அடிச்சுக்கிறானுங்க.
நம்ம இப்போ அடிக்க ஆரம்பிச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அடிச்சு நேர வேண்டியது தான். பட் இருந்தாலும் போயிடானுங்களா? That's got their attention. எல்லாரையும் கொண்டு இல்லாமா? Be fascinating if they weren't looking for me. Ay. Hoard. இன்னும் யார் இருக்கா? Hey. ஐயோ இவனா? அச்சா, இவனு போய் அடிச்சிட்டனே. எங்க அவனுங்க? கூல். ஆல் பாடி செத்து போயிடுச்சு. ஓகே, இன்னொருத்தவனும் பார்த்துன்னு நம்மள. யார் அவன்? Cool. That was hell of a shot. Okay. வேற என்ன பண்ணுறது? நம்ம பாட்டு கிளம்பலாமா? குதிரைக்குட்டி வாங்க. உங்களை அடிச்சு வேறு போட்டேன் குதிரைக்குட்டி. சாரிங்க. உங்களை ரிப்பேர் பண்ணலாம்ல? அந்த பவர் இன்னும் பண்ணலையா நான்? சரி ஓகே. அவன் அந்த குதிரைக்குட்டி நம்ம ஆள் இல்லை போல், அவங்க ஆள் நினச்சிட்டு பொலக்காட்டு கட்டேன் அவனை. வழி இல்லையா அந்த பக்கம் போகிறதுக்கு? குதிரை ஓட்டுறது, எனக்கு குதிரை ஓட்டுறதுல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. சி நம்ம பாட்டுக்கு இப்போ ஊட்டி கொடைக்கானல்லாம் போயிட்டு குதிரை ஓட்டி பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். இதுவும் இடுப்பு அப்படி வலிக்கும், செம்ம இடுப்பு வலி வைக்கும்.
அதான் எப்படி ஓட்டுறானுங்கன்னே தெரில. அதுவும் கவுபாய்ஸ்லாம் ஓட்டுறது பார்த்தீங்கன்னா தொட்டு ஓடினே இருப்பானுங்க. அவங்களாம் எவ்வளோ கஷ்டமாக ஓட்டுவாங்க தெரியல, நமக்கு தான் தெரிய மாட்டேங்குது அதெல்லாம். ஆமாம்ல, நம்ம தான் ஹெல்த் கம்மியாகுதே. ஒரு இப்போ என்ன இருக்குது, சிங்கிள் இது இருக்குது. ஃபைன், அது குஸ்ட்டு இப்போ எடுத்துக்கலாம்ல. எப்படி வேறு லெவலில் விளையாடுறோமா? கேம் பிளேனா அப்படி இருக்கணும். எதையுமே வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது, எல்லா ரிசோர்ஸஸையும் யூஸ் பண்ணிடணும். Not gonna be a problem overriding that lance horn. Catching it though. ஓடிடுங்க. ஓடிட்டுருக்கோம். நம்ம போயின்னு இருக்கிறது பின்னாடி ஏதோ பெருசாக வந்து நிற்குது. Here we go again. சரி, ஜஸ்ட்டு மிஸ்ஸு. அப்படியே ஓடினே இருந்தோன்னா ஜெயிச்சிடலாம்னு நினைக்கிறேன். சண்டை போகுதுன்னா போடலாம் எல்லோரும் கூடயும் உட்காந்துக்கின்னு. ஆனால் எதுக்கு சண்டை போட்டுக்கிட்டு? வன்முறை எப்பவுமே தப்புங்க. அமைதியான வழியில் ஓடி போயிடணும். ஒளிஞ்சு போயிடு. என்னம்மா இங்கே வந்து நம்மக்கிட்ட இறா உன்னை அடிக்கிறதுக்கு போடு. அடைச்சா உன்னை அடிக்கலான்னு வந்தா போடு. மற்றவங்களாம் எங்கடா இருக்கிறீங்க? என்னை பார்த்து முறைச்சவன்லாம் லைனில் வா, அந்த மாதிரி அடிப்போம் உங்களை. உன்னை அடிக்கிறோம் பாரு, வாய் மேலே போடு. ஓ, செத்து போயிட்டியா? ஓ, that was awesome. அங்கே போனோம் தெரியுதா? நம்ம எப்படி அங்கே போனோம் அப்படின்னு. Snow chill itches. எப்படி அங்கே போகிறது? ஒருவேளை இந்த பக்கம் போய் எதுவும் ஏறுறக்கு வழி வச்சுக்கிறானுங்களா?
பகலில் வந்தாவே ஒன்று நமக்கு ஒன்றும் புரியாது. இருட்டில் வேறு வந்துடுவோம். பரவாயில்ல, தேடி பார்ப்போம். இருக்கணுமே இந்த பக்கம் எதனா வழி இல்லையா? ஆடணும். இது ஏதோ மேலே ஏறுற மாதிரி இருக்குது போலியே. The grave hoard. And the shadow of a metal devil. Great. Somewhere வழி இருக்குது. நம்ம எங்கேயோ போயிட்டுருக்கோம், ஆனால் கரெக்டான வழியான எனக்கு தெரில. ஆக்சுவலி திஸ் வே போக முடியுமா இப்படிலாம் அப்படின்றதுலாம் எனக்கு தெரில. பட் போகிறோம், பார்க்கலாம். தப்பான வழியில் தான் வந்துட்டோம் போல். எங்கேயோ வந்து மாட்டினோம். பட் அங்கே போயிட்டோன்னா நம்ம மேலே ஏறிடலாம். ஐ வந்துட்டோம். ஆக்சுவலி நம்ம இந்த வழியில் வந்துருக்கணும் இல்லை? ஆமாம், திஸ் வழியில் வந்துருக்கணும். நம்ம ஏதோ மாற்றி வேறு ஏதோ போயிட்டு எங்கேயோ போய் வந்துருக்குறோம். கூல், சம்திங் இன்க்ரெடிபிள். சரி, ஓகே. நம்ம இங்கே வந்ததுனால இந்த லொக்கேஷனுக்கு வந்தாச்சு. ஸோ நெட்டில் ஒரு சேவ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம மேலே ஏறி என்ன இருக்குன்றதை பார்க்க போகிறோம். ஓகே, stay tuned guys. Until then, tada bye bye from Game Crimes Tower. Cool. Thank you for everything. Tada.